ஆர்த்தியோட கேரக்டர் பத்தி, ஆர்த்தின்ற கேரக்டர் பத்தி. So like you asked before, what did we think after week 1? I thought I was getting replaced. Because it was, I came on board for the movie, I think 10 or 15 days before we started. It was that last minute. And the amount of skill sets you need for a character like this, you need minimum 4 to 6 months of preparation and practice. So I went, I tried, and I was like, okay, I'll give it my all because I really want this role. But if you don't know, it's like learning how to cycle, right? Unless you don't learn how to cycle, you can't. I didn't know how to use a stick. I didn't know Silambam. I didn't know the basics of that craft. But I tried, and I thought, okay, this is not going very well. So I was, after any day, I'll get a call saying, okay, sorry, we don't need your dates anymore. I have a feeling I agree with you. You are going to replace me. My first film, I was so scared. Feel பண்ணும்போது first tune பண்ணேன், 4 tune பண்ணிட்டேன். 5வது டியூன் வந்து ஓகே ஆகுமா இல்லையான்னு தெரியல. இன்ஜினியர் உட்காந்துட்டு என்னடா என்ன டியூன் ஓகே ஆகல, தூக்கிடுவாங்களா அவன் கீழே ஏதோ போகும்போது டியூன் ஓகே ஆகலாம் அவ்வளவுதான் அப்படின்லாம் அசிஸ்டன்ட்ஸ் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். மேல வந்தான், ஏய் நான் சவுண்ட் பண்ணிருக்கேன்டா, தூக்கிட்டு போட்டேன்டா, நான் கீபோர்ட் பிளேயரா போறேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் டியூன் போட்டு காமிச்சேன். அப்படியே உட்காந்து கேட்டாரு. அவரை ரியாக்டே பண்ண மாட்டாரு, அப்படியே கேட்டே இருந்தாரு. நானும் பார்த்துட்டே இருக்கேன். அப்படியே இருக்காரு, சோகமா இருக்காரு. ஓகேப்பா போனாரு. அப்படியே கொஞ்சம் சந்தோஷம். அப்ப நம்ம இருக்கோமா அந்த படத்துல இருக்கும் தான் நான் நினைக்கிறேன். உண்மையாவே அவர் பிடிச்சிருக்காடா, நாளைக்கு மைண்ட் மாத்திக்கிட்டாருன்னா எல்லா படத்தும் அந்த ஃபீலிங் இருக்கும். பட் நீங்க இவ்வளவு நேரம் ரஞ்சித் சார் பத்தி பேசும்போது அந்த டவுட் யாருக்குமே வரதானே செய்யும். ஏன்னா he is such a perfectionist with what he does, இல்லையா? Did you have that? Yeah, okay. Perfectionist, like basics of that point. Silambam is not basic, madam. Silambam is not basic. சிலம்பம்ல இப்போ இது வந்து ஆக்ஷன் பண்ண ஒண்ணு சிலம்பம் அந்த பிச்சு மட்டும் இருந்தா பரவாயில்ல. இது வந்து ஒரு ஹெவி இந்த மாதிரி இல்ல கொடுத்துட்டு பேலன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பேலன்ஸ் பண்ணுவீங்க. அதுல பிடிச்சா இது வந்து சாயும். சோ அது வந்து இப்ப அது சுத்தணும், என்ன அடிக்கணும், ஆனா நிஜமா அடிக்கணும், மிஸ் பண்ணணும். சோ அது வர நாமிஸ்டிக் பண்ணலாம். சிலம்பம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். அண்ட் நிறைய மூமெண்ட் கேரக்டர் வந்து இட்ஸ் மோர், ஐ திங்க் மோர் ஆக்ஷன் ஓரியன்டட் தென் எனிதிங் எல்ஸ். அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் உங்களுக்கு யூஸ்லோட தங்கச்சி தான் வரும். சீரியஸ். அப்படி இன்ஃபேக்ட் லிஸ்ட்ல வந்து ஆப்பிரிக்கால இருந்து ஒரு பொண்ணு பட்டிக்கிட்டு அடிக்கிறது எல்லாமே அது எல்லாமே வந்துச்சு இங்கிலீஷ்ல. இந்த படத்துக்கு அப்புறம் டைட்டில் வச்சிருக்கோம் ஆக்ஷன் குவீன். தங்கச்சி. At that point, I was shooting for a Malayalam movie where I play a small town, village girl from Kerala. So I was eating. I didn't have to look, athletic. I had to look like a normal girl. I was not working out. I was eating fish curry rice for lunch and dinner every day. Then I went to this happened. Next day, full change. Like diet completely changed. Every morning 1 hour, and I was still shooting for that other movie. So I had to balance out training and shooting for that. So morning 1 hour Silambam, shoot, come back, work out, again Silambam. So I started doing that. Full routine completely changed. And then after 3 months, I joined them for the next schedule. So by then I was better prepared. Physically I was much better prepared. And because so much of this character is derived from the physicality. It's the moment you work out, the moment you're doing a certain martial art form, you're deriving a certain strength from that. You're deriving your posture and mannerisms from that. But cracking the character, like who is Aarti, was so tough because I didn't have a reference point for it. Yeah. Like I was looking at movies, Apocalypto, and Ranjith sir recommended a few movies, The Woman King and all of that. But again, that was more for the action and physicality and not so much for who is Aarti, right? Like for that, like if you're playing a policewoman, you've seen women in the past play that. If you're playing any other role, there are reference points. So that was very hard. Being very primal and primitive was very hard because I've always been a city girl. So you talk a certain way, you walk a certain way, you giggle a certain way, you sit, you touch your hair a certain way. So to unlearn that
and to get that rawness, that was very hard for me. And you can't prep, like, you can do workshops, but that comes on set. Like you do, like after a few days of shoot, I could feel that coming inside me. So Ranjit sir would see on the mic, why are you standing like that, Stand different, stand stronger, be more bold, hit harder, more power, more power. So it took a long time, even after we started shooting, to even start getting it right. So it was a work in progress pretty much. And being with a group of actors who were you all said equally crazy, that made it nice because everybody was doing their own crazy things. It was like a bunch of crazy people, so it didn't feel odd being your own crazy. Most of my scenes were with Vikram sir, all of my interactions. And I have to say this, I can't imagine having done this movie with any other actor. I've enjoyed working with other actors, I really have. But I've never worked with a co-actor who is this giving, who's constantly helping you. Because so much of acting is technique, right? We think it's only emotion. Emotion is there, yes. Technique, like especially stunt. You're on a rope, you're up in the air, I don't know what to do with my legs. And he's like, Spider-Man, do this, Ranjit saying that, sir. He'll come and give me a go. Just look at me. I'm going to monitor the body. You're never carried, man. Full unit body. What do I do? Just so that this means so Spider-Man. It's a tough set, so you're looking like for an anchor point. He was my anchor point. You are apart from Ranjit sir, obviously. He's there, but apart from that, like I would do after point, I would do something. I would look at him. It was just a feeling of comfort, is what I mean. He's so encouraging, and because he's so skilled, he helps you, he teaches you these kote tricks, and so that nobody else could have been Thangala. Nobody. So that is something I feel. So it was a mix of different things. Finding Aarti was a very layered and complex process. I don't know how it's come out. I can't speak about my own work. I hope it's, I hope people like it. I hope. எப்படி ஆச்சுன்னா நான் ரஞ்சித் கிட்ட சொன்னேன், இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க, நம்ம படம் முடியறதுக்குள்ள கத்துப்பாங்க போல இருக்கு. And பார்த்தா she started doing so well. அவங்க சொல்றாங்க அடுத்த வழி வருவாங்க சொன்னாங்க. நான் வந்து just went for the Telugu film, சின்ன பிட் இருந்துச்சு, அதை பார்த்துட்டு சூப்பரா பண்ண சொல்லிட்டு ஃபுல் ஃபைட்டி கொடுத்து அந்த படத்துல பார்த்தா பல்டி கட்ட வச்சா கட்ட வேணாம் புண்ணு சொல்லிட்டு என்ன சுத்துச்சா சூப்பர். அப்புறம் அதை வச்சு ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் ஆக்கிட்டாங்க. So it's a 5-minute sequence, and King Solomon sir was doing the action. So he's like, okay, the female actor, very very sweet stunt master. Hey, female actor. Juice it's a stick. They gave me a stick. Compared to this, it's not thick. It was this much. Okay, thin, lighter stick. And he was like, okay, do 1, 2, 3. Tough, I'll explain again. No, sir, this is like, okay, ready. The grammar of filmmaking that sir has done is, we have a lot of single shots, like they said. The camera will move from one character to another character, third character. So sometimes it's like 2-minute long shots. So even when we're doing action, there are like minimum only 10 to 15. And speed also. Trailer a shot that fast. Speed, power, timing, cues, everything we have to balance. ரெண்டு மணி நேரம் அடிச்சுட்டாங்க நல்லா. அடிச்ச பிறகு டம்மி தானே டம்மி வலிக்குமா சாரி சார் நினைச்சு டம்மியை அடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வேண்டிய ஒரு சாரி கடைசி சொல்ல வேண்டும் பாருங்க. இப்போ வந்து ஃபைட் சீக்கிரம் அவங்க கரெக்டா பண்ணாங்க, நம்ம ஏதாவது மிஸ்டேக்.